Peace be upon you all. Dear respected attendees, welcome to our Health Awareness and Education Program introduced by Saudi Charitable Association of Diabetes with direction of members of administration. We would like to introduce our educational program titled with Insulin Centenary Event, in which the world celebrates 100 years over insulin discovery via scientists Frederick Banting and Charles Best, who introduced one of the greatest human services to the world. And now we are gonna start our lecture introduced by Dr. Iman الشهري, consultant of diabetes and endocrinology. Welcome, Dr. Iman. Thanks a lot for accepting our invitation. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج التوعية والتثقيف الصحي عن داء السكري، المقدم من جمعية السكري السعودية الخيرية بتوجيهات من أعضاء مجلس الإدارة، حيث يحتفل العالم بمرور 100 عام على اكتشاف الأنسولين على يد العالمين فريدريك بانتينغ وتشارلز بيست، ليقدم للبشرية واحدة من أعظم الخدمات الإنسانية. وبهذه المناسبة يسرنا أن نقدم لكم البرنامج التثقيفي اليوم. ومعنا يقدم لنا المحاضرة سعادة الدكتورة إيمان الشهري، استشاري الغدد الصماء والسكري. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتورة إيمان في برنامجنا التثقيفي اليوم. دكتورة إيمان. دكتورة إيمان. Okay, thank you for introduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm Iman al-Shahri, pediatric endocrine consultant. I will talk today about challenges in diabetes in pediatric age group. I hope you will enjoy this lecture, and I wish if you can take a little bit of benefit by the end of it, and receive and answer all of your questions. Or if your questions are by the end of this lecture. Okay, I'll start with the normal pancreatic structure. As you see, here is the pancreas. There is small, if we can imagine, there is small dots in the pancreas. It's called the islet cells. Those islets, if we magnify it, we can see the beta cells in the light blue color. And the beta cells are the cells who are responsible to produce the insulin. Now, what will happen in diabetes? ألو. أيوة دكتورة إيمان. ما أدري إيش اللي صار، دقيقة لو سمحت. Okay, no problem. The insulin. Now, what will happen in diabetes, there will be an autoimmune process which will destroy the beta cells. So there will be no insulin produced from the pancreas. Again, here is in type 1 diabetes, if we can see on the left side, and in the right side, and the healthy pancreas in the left side. Healthy pancreas will produce insulin. This insulin will catch the glucose in the blood.
ريهام. الو ريهام. ايوه يا دكتوره معاكي، العرض موجود. ها العرض موجود؟ ايوه. بس ماني عارفه ليش ما هو قاعد يطلع انا ماني قاعد يطلع عندي. In the blood and will reach to the high level, and there will be no source of energy for the tissues. So we'll have a lot of metabolism disturbances, which can lead to diabetes ketoacidosis, as we all know. Now, this is the normal blood glucose level in normal child or even normal adult, and this is the pancreas activity during the day. We can see when the patient is when the child is in during sleep, the insulin level will be very minimal, but it will never reach zero. And whenever the child will eat something, the pancreas will respond by producing insulin. And during the day, the same process will be repeated. Okay, now let's start to talk about some basic things to know about insulin. We know that in treating child with type 1 diabetes, around 50% of the total insulin dose is to replace insulin overnight, or what we call it basal insulin. And this basal insulin consists, it can be from many companies and many types of insulin. And the common thing between them, it works for a long time during the day, and there will be no peak, so it will not drop the blood sugar immediately. And the other half of the total insulin dose will be as coverage of the meals plus correction of high blood sugars. And we'll talk about this in details later on. Now, this is some types of insulin. If we can take it from the shorter acting to the longer acting, we'll go through this table. So the fast acting or the short acting regular أو ما كنا نسميه بالإنسولين الصافي وما زال موجود يعني ويستخدم بكثرة. And the peak action of this regular insulin from 2 to 4 hours, and it will stay, the duration of action will reach up to 8 hours. The other thing, and honestly, we don't use this for children, child age group. Why? Children like to eat frequently. They like to eat frequently. And since this insulin will stay in the blood for 6 to 8 hours, we cannot inject them frequently with each meal. So the other option, which comes next, is the Lispro or Aspart insulin, what we call it, توفر عندنا Novorapid or Humulog or Apidra. It will work in less than 15 minutes. So we tell the patient, parents, give them immediately just before the meal. And the peak will reach from 1 to 2 hours, and the duration will reach to 4 to 6 hours. So for this kind of insulin specifically, we can inject the child every 3 hours if needed, and if he's hungry, wants to eat. And we have the NPH, which we don't use really anymore in children, and Livimir, and the other two are the basal insulin, which we use with the short acting. We have the Glargine, which is Lantus, and Detemir, which is Livimir. The duration of action is almost 24 hours. And there will be no peak, so there will be no drop of the blood sugar once we take it, and it will last as an insulin background. Now let's talk more about basal insulin, or what we call it Lantus or Livimir or Tresiba nowadays, which is the most recent type of basal insulin. Those, when we use it, it will control glucose overnight and between meals. This control will be
by two mechanisms. The first mechanism is keeping fat in fat tissue, so it will not force the body to use fat as source of energy. It will use glucose, and the glucose will reach to the cells. And it will decrease the production of the glucose from the liver. So that's overnight we'll have normal blood sugar. So it is small doses. It will break down to small doses over the 24 hours. And as we said, it's 50% of the total insulin dose during the day. And now if we see this figure, the background insulin, which is in the middle of the graph, so it will provide continuous insulin over the day in small amounts to keep those blood sugars at control. And these, the peak, the purple peaks, these are the short acting between the meals. So this is regarding the basal insulin. Now we will talk about the short-acting insulin, what we use for the boluses during the day. These boluses, usually it will be before each meal and each snacks for the children. And the calculations are different from one child to another. And we'll talk about how to calculate those doses based on the certain situation for each child. Now we know that the bolus, it consists of two things. The first part is to cover the carbohydrate, which is in the food. And the second part is to correct the blood sugar during the day. If we start by the carb counting or the carb ratio, let us take it logically. Now, if the patient eat, for example, banana. The banana has 17 grams of carbs, like 17 grams of sugar. It will go to the blood in certain amount. But if he takes large amount of carbs, let's say like bread, مثلا الخبز العربي هذا, it will take much more amount of carbs, almost 45 grams of carbs, and it will cause higher blood sugar than if he ate something else. That's why the carb counting is really important, because the dose, when the child eats banana, it's different than if the child eats something heavier in carbohydrate. The carb count, we calculated by certain equation. 500 divided by total insulin dose. Usually the doctor will provide this calculation. So we'll divide 500 over the total daily dose, including the boluses and the basal insulin. Let's assume that the patient is taking 50 units from Lantus and from short acting in the previous, let's say, 2 weeks. The average is 50 units daily. We divided 500 by 50, it will be 10. So this 10, what does this mean? It means that the patient needs 1 unit for each 10 grams of carbohydrate. And usually the teaching of the carbohydrate count will be by a dietitian, so the family will really master it. The second part of the bolus is based on the correction. So it will correct the blood sugar before each meal. So we will have normal blood sugar 2 hours after meal. Again, it has different equation. We'll divide 1500 over the total daily dose. Let's assume the total daily dose is 30 units, including Lantus and short acting. We'll divide 1500 by 30, and the result will be 50. It means that the sensitivity factor will be the patient needs 1 unit to bring the blood sugar to normal for each 50 milligram per deciliter. Now we'll go to more practical examples to elaborate this more. Let's assume this patient is Maha, 9 years old girl who was diagnosed as type 1 diabetes mellitus. She's newly diagnosed and her weight is 23. She's not in DKA and we would like to start her an insulin regimen. We calculate the total daily dose initially around 0.5 to 0.6 units per kg per day.
All right. So 0.6. Let us assume we'll start here in 0.6. 0.6 will be basal 50% of the total daily dose, and boluses 50% of total daily dose. And based on this calculation, which is 0.6 units per kilogram per day, she will have 14 units total of basal and boluses. So the basal insulin, which or Lantus or Livomir, will be 8 units, half of this, and the other half will be an insulin carbohydrate ratio and sensitivity factor before each meal and snacks, ideally. Okay. Now the carbohydrate ratio, احنا ما قلنا احنا the total dose is 14 units. We divide 500 by 14. So the carbohydrate ratio will be 35. It means Maha, she needs 1 unit for each 35 grams of carbohydrate to prevent her from getting hyperglycemia after food. Okay, so this is the carbohydrate ratio. Now the sensitivity factor, we said it's 1500 divided by 14, which is 1500 divided by the total daily dose. It will equal to 100. It means Maha, she needs 1 unit for each 100 milligram per deciliter above the normal. So she will have, if we apply this calculation before meal, we're supposed to have normal blood sugar 2 hours after the meal. Okay. Now, if we talk about troubleshooting in certain situation, we need to know very basic knowledge about the patient when he comes to us for understanding what's going on. The patient always has to know the blood sugar goals. So what is the normal blood sugar? What is the abnormal blood sugar? And how to deal with highs and lows. The patient always has to know the carbs counting. We should refer the patient to dietitian in the initial stage of the disease. And the patient always has to know what kind of medication he's on. A lot of دائما كثير أسأل الأهالي what kind of medication, what kind of insulin, and they don't know. So I advise them always to take pictures and to start remembering the color or like the name itself, because let's say سافروا مكان بعيد مثلا أو خارج المملكة أو لأي ظرف كان, they will be able to get the medication from wherever because it will be available everywhere. Okay, and the data for us that we required for problem solving, we need for each patient, each visit, blood sugar readings, يعني logbook. We need the carbohydrate counting at least يعني قبل موعد الزيارة ب3 أيام بس يقولوا لنا الcarbohydrate count for each meal. And what is the medication doses يعني for each carbohydrate meals, what was the insulin dose at that time, and the tracked blood sugars and carbohydrate and what was in the meals exactly, and if there is any exercise and all of this information. So now we will have the data from the patient. He will bring, or mom will bring the blood, or dad will bring the blood sugars, will write down what was the meals, how many carbs, and what was the doses, which was given to their child. And then we start to find out where is the problem, if there is any frequent hyperglycemia or frequent hypoglycemia. Usually, we divide the day by zones. So in the morning, afternoon, evening, etc., or during sleep. And we try to find pattern, like if the patient after dinner every day he will have hypoglycemia, so we need to adjust the insulin dose for dinner, for example, and it goes it goes in all the zones during the day, the same management. And after that, when we identify the problem, we can solve it by changing the insulin doses if needed.
Now let's talk about the mistakes that parents do when they have child with diabetes. And they should really avoid, and it will be destroying for themselves and destroying for their child. The first thing is most of the parents, they will blame themselves for giving diabetes to their child. Mothers will always think about something they ate during pregnancy, or they let their child to eat during early childhood, and this might cause diabetes. So blaming themselves will not add any good to the situation. It will just stress them. It will let them think about what they did, and it will let them feel guilty for the rest of their lives. And we always tell the parents there is nothing that you did or something you should do and you didn't that caused diabetes for your child. Nothing like that. Number two, forget taking care of themselves, parents. Number three, what is number three? And not sleeping enough and spending all the night checking blood sugar, except with the new blood sugar measurement system, which is Freestyle Libre. They will always, because it doesn't need finger prick, so it will always cause stress during night. So if the parents are anxious to check the blood sugar during night. The other thing that the mom will just trace her baby all the time and will stop him from eating certain food that he wants. This is very, very hard for the child. And first he will accept it and he will follow her orders. After that, he will never, and he will escape and eat whatever he likes or she likes. So this will not add anything good for the psychological situation. Forget taking care of other kids. This is very, very harmful to the family. And concentrate the time with the child himself and not focusing on anything else. This is very, very dangerous in the future of this family. Now let's go to the errors of insulin therapy, which very small errors can lead to severe hyperglycemia, can lead to DKA in severe cases. First one is improper storage of the insulin. We know that the insulin should never be in freezer, should never be frozen. Whenever the insulin frozen, should be discarded immediately. It cannot be used. The insulin typically should be stored in the fridge, and it can be used if it's stored in the fridge unopened. It can be used till the expiry date by manufacturer. In some poor countries where there is no refrigerator, we can keep the insulin outside for 4 weeks in the shelf temperature. For 4 weeks, not more than that, and it will be expired in outside temperature. Now, the second problem is issues related to injection site. We can see here there is swelling in the arm, in the thigh here in next picture, and in the arm here. This swelling because of repeated injection in the same site, which will cause something called lipo hypertrophy. Lipo hypertrophy is increase in the fat tissue, increased size due to recurrent injection of insulin in the same time. In this situation, we ask the patient that this area should be avoided completely for few weeks till this swelling resolved, and then we can inject again there. Rotating of the sites is very, very crucial to prevent this lipo hypertrophy. The next problem is lipo atrophy, which is the opposite to lipohypertrophy. Now we see the fat layer is shrinked, again due to the recurrent injection in the same place. So the recurrent injection in the same place will cause either lipohypertrophy or atrophy, which can be avoided by rotating the site.
Hyperpigmentation is one of the side effects of the insulin injections, and we cannot really do anything about it. The best thing, again, to ask the patient to rotate the site to prevent darkness in the same area. Third problem, which is really important, is the technical error. Like air bubbles. Imagine if there is air bubbles in the pen and we ask the patient to get 3 units, for example. Now, most of these 3 units will be it will contain air. So the patient actually will take a little amount of these 3 units. So what we ask the patient to do, always the parents to do, they should prime the pen all the time before each injection. What is priming? We ask the parents to take 2 units, to press 2 units and discard it. So they will make sure that there is no air bubbles, and they should watch the pen itself, watch insulin itself. It will be easy to identify the air bubbles and just get rid of it. This is very important to prevent hyperglycemia after meals. Thank you all for listening and appreciate your time. I'm happy to receive any question. Okay, thanks Dr. Iman for information, and now we are gonna receive question from attendees. سمعوني ريهام؟ Hello. سمعيني ريهام؟ ايه دكتورة اسمعك، ان شاء الله في اسئلة خلينا استعرضها على حضرتك. اوكي، تقدر تبدا في الكويستشنز ريهام، لاني ماني ما قدرت افتحها صراحه. اليوم انا والزوم مش اصحاب، ما ادري ايش فين. اوكي دكتورة، انا الاسئلة اللي معايا بالعربي. أي. دكتورة، في سؤال عن اسباب الحموضة الكيتونية لدى الاطفال. اوكي، اسباب الحموضه هو عدم وجود انسولين كافي في الجسم في النوع الاول من السكر، مثل ما قلنا انه عدم انتاج الانسولين من البنكرياس، هذا يعوض عنه ابر الانسولين. فاذا ما ناخذ الانسولين عن طريق الابر بالطريقه الصحيحه تحدث الحموضه. اوكي، في سؤال يا دكتورة عن الهايبر بيجمنتيشن، اخر حالة هايبر بيجمنتيشن ايش سببها؟ سببها الجسم تفاعله مع الانسولين يعني، وبعض الاحيان يكون الابر تنأخذ في نفس المكان طول الوقت، فيسبب اسمرار يعني في الجلد. اوكي، في سؤال دكتورة، هل يجوز حقن الأنسولين فوق الملابس؟ لا، لأنه المكان لازم يكون معقم والإبرة أصلا صغيرة مرة، 4 ملم نستخدمها في الأطفال، فما يعني ما حتخترق الملابس وتوصل للجلد، يعني ما نضمن وصول الجرعة بصراحة. بعدين ما هو بهايجينيك، ما هو بأفضل يعني شو أقول لكم environment for the needle. اوكي، دكتورة، هل يؤثر سكري النوع الأول على الحالة الإنجابية للشخص المصاب؟ الحالة الإنجابية أتوقع تقصد على الإنجاب بشكل عام. طيب، إذا كان السكر النوع الأول مشخص من الطفولة، يعني من بداية الطفولة، والتراكمي بشكل مستمر غير جيد، قد يؤثر. ولكن إذا كان يعني التراكمي مضبوط، لأنه إحنا نشوف أمهات فيهم النوع الأول من السكر وعادي جايبين أطفال، يعني ما في شيء. ولكن على الذكور ممكن يأثر في القدرة الجنسية إذا كان في مستوى تراكمي جدا عالي على مدى سنوات طويلة يعني. أوكي دكتورة، متى يجب على المريض أن يقيس الكيتون؟ إذا كان السكر أكثر من 300 ولم يتحسن مع الجرعة التصحيحية، على طول نقيس الكيتون.
أوكي. دكتورة، ما أسباب التهاب مجرى البول لدى مرضى السكري؟ طيب هذا السؤال مرة مهم. سبب التهاب مجرى البول أو التهاب المسالك البولية أنه يكون السكر بصفة مستمرة في حالة ارتفاع. إذا كان السكر بصفة مستمرة في حالة ارتفاع، هذه بيئة مناسبة للبكتيريا للنمو. فطريقتها أولاً إذا حدث الالتهاب أنه يأخذ المضاد الحيوي المناسب عن طريق الطبيب، يعني الوقاية منها أن نمنع هذه الارتفاعات عشان ما تنمو البكتيريا في هذا المكان. أوكي. السؤال اللي بعد كده يا دكتورة، ليش الأطفال نفضل نعطيهم أنسولين صافي فقط؟ احنا ما عمرنا اعطينا انسولين صافي فقط، احنا لازم انسولين صافي وانسولين البيزل هذا الاساسي او المنظم، احنا بعض الاهالي يسمونه المنظم. ضروري النوعين من الانسولين، الانسولين الصافي لا يعطى فقط لحاله. أوكي. دكتورة، هل صحيح أن الأنسولين مأخوذ من الأبقار؟ هذا manufactured، اول كانوا زمان ياخذونه من الحيوانات، الان صار manufactured يعني مصنع. أوكي. دكتورة، هل ممكن أوقف الأنسولين في حال استخدمت حمية الكيتو دايت؟ يعتمد على حسب، إذا كان النوع الثاني من السكر هذا كلام مختلف تماماً وأعتقد أنه ينفع، لكن النوع الأول من السكر أبداً أبداً لا يصلح، وبالعكس راح يسرع في دخول الحموضة. أوكي. دكتورة، بشكل عام هل يمكن الشفاء من النوع الأول من داء السكري؟ إلى هذه الدقيقة، إلى هذه اللحظة لا يوجد علاج لمرض السكر، ولكن يعني إن شاء الله يعني العلم كل دقيقة يتطور، ويعني الأمل في الدراسات الجديدة وعلى فكرة اللي يعني يقولون الخلايا الجذعية والأشياء هذه، ترى ما في شيء أثبت إلى هذه اللحظة، ولكن كلنا أمل إن شاء الله إنه يوم من الأيام يصير هالشيء. أوكي. دكتورة، متى يمكن أن أقول إن السكر عند الطفل منتظم أو غير منتظم؟ طيب إذا أنت تشوفين في خلال اليوم كيف السكر، هل هو منتظم أو غير منتظم؟ هذا الشيء الثاني، السكر تراكمي يعطي انطباع كبير عن مستوى الأنسولين خلال اليوم. المفروض السكر تراكمي في النوع الأول من السكر ما يزيد عن 7.5، ويكون في هذه يعني الأرقام هذه عشان نعرف إن السكر منتظم. أوكي. دكتورة، هل المضخة تزيد الأنسولين؟ والله ما فهمت ايش قصد السؤال، يمكن قصد المضخة تحسن من السكر قصدها؟ ما أعرف. معك أستاذة أميرة لو موجودة عندنا السؤال. أوكي. دكتورة، لماذا لا تحتوي المضخة على الجلوكاجون؟ وما الأفضل، هل إبر الأنسولين أم المضخة؟ هذا السؤال يعني من أحد ما شاء الله تبارك الله عنده باك جراوند كويس أو خلفية ممتازة. المضخة الآن اللي يتكلمون عنها البنكرياس الصناعي في اللي يعني إن شاء الله أنها تطرح قريبا على مستوى المرضى ويتعامل الإنسان معها، تحتوي أنسولين وجلوكاجون. ليش؟ لأنه إذا ارتفع السكر هي أوتوماتيك تعطي أنسولين، إذا انخفض السكر برضو أوتوماتيك تعطي جلوكاجون بدون تدخل من الشخص نفسه أو من الأهل. تصير هي يعني تكون جهاز ذكي يقدر التحكم في الحاجتين هذه. أوكي. دكتورة، هل يوجد أنسولين بخاخ؟ هل الآن يستخدم أنسولين بخاخ؟ لا، نزل في السابق في الأسواق أنسولين بخاخ، بس ما أثبت فعاليته أبدا، ولكن إن شاء الله قريبا أعتقد أنهم قاعدين يشتغلون على هذه الفورميلا نفسها، وإن شاء الله يطرحونها قريبا في السوق يعني. أوكي. دكتورة، كيف أستخدم المضخة
أثناء ممارسة الرياضة، وكيف أحسب الأكل عند إدخالها في المضخة؟ غالبا الناس الرياضيين أو اللي يستخدمون المضخة ويكونون في جزء من يومهم يكون مخصص للرياضة، يكون فيه إيش نسميه إحنا باترن 1 ولا باترن 2. يعني مثلا خلاص إذا جاء وقت الرياضة أو اليوم اللي راح ينعمل فيه الرياضة في وقت معين، نحطه على طريقة ثانية من الأنسولين، أخف أنسولين ممكن بغير الأيام العادية، بالتالي يمنع حدوث الانخفاضات. وكمان الاحتياطات إنه يكون مع الإنسان دائما مثلا عصير أو يعني حبتين تمر أو زي كذا، يعني بحيث إنه ما يتفاجأ في وسط الرياضة إنه ينزل عليه السكر مرة واحدة. أوكي. دكتورة، كيف تميزين بين اللادا والمودي؟ هذا اللي سأل السؤال ده دكتور واضح. دكتور إيه؟ فهذه يبغى لها محاضرة صراحة ثانية، يعني it's really يعني complicated، وهذه أعتقد يعني أسئلة للأطباء يعني. أوكي. دكتورة، إذا كان المعدل التراكمي 5.9، هل من الضروري استخدام علاج جلوكوز، مع العلم أني مسبقا كنت أستخدمه والحين وقفته وسويت تحاليل وطلعت النتيجة هذه؟ هل يعتبر عندي سكر وأحتاج حمية أم لا؟ طب وشو علاج الجلوكوز؟ ما فهمت صراحة. أستاذة سميرة، فضلا وضحي لنا السؤال لأنه مو واضح. استخدمت علاج الجلوكوز، ما أعرف والله وش قصدها يعني. لأنه أوكي. 5.9 الجلوكوز صدق. المنظم. أيوة نظم. فهمنا. شو اسمه الميتفورمين اللي هو جلوكوفاج مو بجلوكو، عشان كذا أنا أقول دائما أسماء الأدوية جدا مهمة. طيب إذا كان 5.9 واستخدمتي شو اسمه جلوكوفاج، مع العلم اني مسبقا انا يعني اقترح عليك تستخدمينه مع 5.9، تستخدمينه والحمية راح تفيد معاكي كثير، والرياضة كمان، لانه يعني الان لسه ما انت في مرحلة السكر، ولكن الجلوكوفاج راح يساعدك كثير. أوكي. دكتورة، هل يمكن مزج استعمال المضخة والحقن؟ بس الأخت سميرة هي اللي سألت قبل شوي، تقول وزن 102 ضروري، يعني عشان بس أنت تمنعين نفسك إنه يجيك السكر لابد ينقص الوزن، ومع المتفورمين اللي هو الجلوكوفاج، وإن شاء الله ربي يعني يساعدك في الشيء هذا، لأنه الأمر في يدك بصراحة. أوكي. السؤال يا دكتورة اللي هو مزج المضخة والأنسولين، مزج استعمال المضخة والحقن. بس الفكرة يعني المضخة مرة والحقن مرة. اي ما في مشكلة، يعني إذا كان مضخة مثلا أيام معينة، في الحقن مثلا في خلال الويكند، أنا ما أشوف فيها مشكلة. ولكن هي الفكرة من المضخة أنها تخفف على الطفل أو الإنسان من شو اسمه الحقن يعني يما كذا يما كذا صراحة، إلا إذا كان في سبب ما يمنع الشيء ذا، أن نوقف المضخة ونرجع على الحقن مرة ثانية. أوكي. هل الميتفورمين يستخدم عند الأطفال مع الأنسولين؟ لا، إذا كان في مقاومة للأنسولين وبداية الأنسولين النوع الثاني نستخدم المتفورمين، لكن النوع الأول نادرا جدا جدا جدا. أوكي. دكتورة، برأيك هل المضخة مناسبة لجميع الأطفال المصابين بالسكر النوع الأول؟ المضخة أحيانا تكون يعني تكون يعني أكثر صعوبة على الأهل في بعض الأحيان من الإبر استخدامها، أحيانا كمان تكون أكثر صعوبة على الطفل نفسه من استخدام الإبر. هي ليست في كل مرة ترى اختيار يعني مناسب جدا للطفل والعائلة.
فإحنا ندرس كل عائلة على حسب احتياجها وكل طفل إيش يفضل. بعض الأطفال ما يحبون جهاز يعني 24 ساعة ماسك فيهم، فنحترم رغبته ونشوف إذا كان يعني مع الإبر الكنترول أفضل من المضخة. يعني كل أحد صراحة له سيناريو، ولكن الجواب على السؤال إنه المضخة والإبر ما في واحد فيهم أحسن عن الثاني، كلهم كويسين إذا أحسن استخدامهم. في سؤال يا دكتورة، هل استخدام المضخة يؤدي إلى زيادة الوزن لدى الأطفال؟ لا، الفكرة في الأطفال اللي يعني ما شاء الله شهيتهم مفتوحة ويأكلون أكثر، أو يعني كل ساعتين مثلا يأكلون حاجة، إنه يضطرون يأخذون أنسولين لكل وجبة صغيرة أو وجبة رئيسية يعني. فبالتالي كمية أخذ الأنسولين هذه معناته زيادة أكل وزيادة كالوريز يعني راح تدخل جسمهم، بالتالي يزيد الوزن. الشيء الثاني إنه الارتفاع المتكرر للسكر يخلي الطفل يخسر وزن أكيد يعني. فإذا كان المستوى السكر منتظم، بالمقابل الولد أو الطفل قاعد يأكل وجبات كثيرة، هذا بالتأكيد يعني راح يزيد الوزن للطفل. أوكي دكتورة، طفلي مصاب بالنوع الأول ودائما يشعر بالجوع، لماذا؟ شوفي، هذا سؤال ممتاز، لأنه في البداية خصوصا في البدايات يعني في بداية التشخيص الطفل يكون يعني قبل ما يجي المستشفى ويتشخص يكون خسر وزن كبير يعني، وغالبا الأهل يلاحظون على يعني جسمه وبنيته الشيء هذا. فلما يبدأ العلاج ويرجع الأنسولين في جسمه يعني عن طريق الإبر، ويحاول الجسم يعوض عن اللي فقده في الأيام اللي راحت، فكل الأطفال يصير عندهم شهية زائدة للأكل للتعويض عن هذه الأيام اللي كانوا تعبانين فيها. هذا شيء طبيعي جدا. أوكي وآخر سؤال معانا دكتورة، دايم يجيني انخفاض سكر رغم إني أثناء النوم، رغم إنه يكون طبيعي قبل النوم. والله يعني هل عندك سكر؟ هل تاخذين انسولين؟ ما اعرف. تاخذين علاجات للسكر؟ هي عندها سكر ريهام كاتبه؟ لان ما شفت السؤال والله. ما كاتبه، جالي السؤال بس كده، دايم يجيني انخفاض سكر رغم إنه يكون طبيعي قبل النوم. إذا كان انخفاض السكر في الليل، أصلاً إذا عندها السكر وتاخذ مثلاً لانتس خلال قبل النوم، مثلاً تاخذ لانتس، أقترح عليها تخلي اللانتس إذا قامت من النوم عشان تفادياً للانخفاضات في الليل. إذا كان ما فيها سكر ويجيها انخفاضات وهي نايمة، المفروض تفحص يعني عند طبيب سكري وتشوف إيش السبب هذا يعني. معلش يا دكتورة، في تكملة للسؤال، وآخر مرة كان التراكمي حجي 7 بعد ما كان وصل 10.9. خلاص معناته فيها السكر. أقترح تغيير وقت اللانتس من المساء إلى الصباح أول ما تقومين من النوم، عشان بس نمنع الانخفاضات هذه خلال النوم. أوكي شكرا جزيلا يا دكتورة إيمان، خلصت الأسئلة اللي موجودة معنا. Okay, and finally, we would like to thank deeply Dr. Iman الشهري for the great lecture and the nice introduction. Dear respected attendees, thanks a lot for participation. Now I am gonna send you the certificate and evaluation links. Seeing you soon. حضورنا الكرام، في ختام اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل على الحضور والمشاركة، على وعد بلقاءات تثقيفية أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم إرسال رابط الشهادات ورابط تقييم المحاضرات بالشات، نرجو من الجميع المشاركة. شكرا للجميع، شكرا دكتورة إيمان. شكرا جميعا.